Hi guys, ito yung part 2 ng pag-code using Python language. So, beginner pa lang din ako. So, yung first video is on how to install Termux in Android, and nag-write lang tayo ng basic Python code, which is yung hello cybersecurity yata. So, yun. So, ito na yung second video. So let's open our Termux. So ang tatry naman natin ngayon is yung variable and input. So let's try to create file. We will be using Nano. And then for example, ang file name natin o yung project name natin is variable dash input dot python py, then enter. So dito sa baba, so turo ko lang din sa inyo. So dito sa baba may mga ang ibig sabihin nung nasa taas yung pabundok, control. So kung gusto niyo ng help, control G, then to exit, control X, to write out or to save the file, control O, to read the file, control R. Kung hahanapin mo yung, for example, masyado na mahaba yung code mo, kung maghahanap ka ng syntax or anything, control F. Okay, to replace, to cut, and to paste. So let's do our part 2. Tuturo ko sa inyo yung variables and input. So first, create tayo ng variable. For example, ang variable natin dito is yung name and age. So first, create muna tayo ng variable. Name is equal, and then let's do input. So input, ibig sabihin si user, kapag inopen nila yung file natin or yung project natin, i-ask niya kung ano yung ilalagay natin dito. For example, input, pwede na answer, what's your name, and then closed quotation, and then close parenthesis. And then another variable is age. Ganun din, gayanin lang natin nasa taas, equal input. So ganun din, tatanungin natin, lagay lang dito ng open quotation mark, and then let's ask him what, or ask, tatanong natin sila, what's your age. So ganun din, and then close parenthesis. So dito, kapag nag-enter sila ng kanilang name and age, naman natin, i-show natin yung result. So sa Python, kapag mag-show ka ng result, gagamit tayo ng print, and then gagamit tayo ng f string. So f string, so para magamit natin yung curly bracket para tawagin yung mga variable natin. So for example, f your hello, for example, hello, tapos open curly bracket, and then hello name. So tatawagin niya na name. Kung ano nilagay niyang input dun sa name, yun yung di-display niya or result niya. So close, hello name, lagyan natin ng hello name, your age is
ganun din. Tapos tawagin natin yung age dito. Ayan. And then of course closed quotation mark and then close parenthesis. And then to save, Control O and then enter. So wrote 4 lines. So to exit, Control X. So nandito na tayo. To clear the display, clear lang. And then to run the file, type nyo lang Python and then yung project name nyo. So variable, so pwede kayo mag tab dito. So pagka-press nyo ng tab, auto-complete nyo yan and then enter. So gumana yung project natin. So what's your name? Sabihin natin IT Basic. So what's your age? So kaka-start ko pa lang, kaka-create ko pa lang nung channel natin 2 days ago. 2. And then hello IT Basic, your age is 2. So it means successful yung second project natin or yung part 2 natin. Yun guys, subscribe kayo. Sabay-sabay tayo matuto. Bye.